Good morning, students. Last class లో classification of elements విద్దాం. What about atomic radius and ionization potential కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. దాని రిలేటెడ్గా నిన్న టాపిక్లో atomic radius in periods from left to right, gradually atomic radius is decreases. Familiar? Left to right atomic radius decreases. Everyone tells you. What is the reason? The reason is atomic radius is decreases. The reason is due to the increasing of effective nucleic charge. That is important. Once again, the atomic radius in periods from left to right gradually decreases. What's the reason? Due to the increasing of effective nucleic charge. From left to right, atomic radius decreases. One more bit in atomic radius. Atomic radius లోనే one more point మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ బిట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. H2 is an element. Its bond distance, bond length is 1 angstrom unit, and CC bond length is 1.54 angstrom units. Electronegativity of X and C are 3 and 2. అయితే calculate bond distance or bond length. Calculate bond length of CX. That is bit. మరోసారి వెరిఫై చేద్దాం. H2 bond length is 1 angstrom unit. CC bond length is 1.54 angstrom units. Electronegativity of the both two elements X and carbon C are 3 and 2. Calculate the bond length of CX. Calculate the bond length of CX. So, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు? The answer is bond length of CX is or bond distance of CX is Rx plus Rc minus 0.09 electronegativity of X minus electronegativity of C. That is the formula. ఈ ఫార్ములా మీకు గుర్తు చేయడం కోసమే ఆ బిట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. Bond length of CX between two element bond length is equal to radius of X plus radius of C minus 0.09 into delta En. Delta En means change in electronegativity. Electronegativity of X minus electronegativity of carbon. Verify చేయండి అన్న. Rx is, but you didn't know the Rx, but you know the bond length 1 angstrom unit. Radius means half of the distance, so Rx means 1.00 by 2 plus Rc means radius of carbon. You know the CC bond length. Radius means half of the distance. That's why 1.54 by 2 minus 0.09 into electronegativity of X. ఎంతనన్నా 3 minus electronegativity of carbon 2. 3 minus 2. That is equal to 1 by 2, 0.5 plus 1.54 by 2. That equal to 0.77 minus 0.77 minus 3 minus 2, 1 into 0.09, 0.09. That equal to 1.18 angstrom units. Already మన మెటీరియల్స్లో కూడా ఈ బిట్ ఉంది నాన్న.
మీకు గుర్తుండాల్సిన పాయింట్ కోసం ఈ టాపిక్ చెప్తున్నాం. బాండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఎలిమెంట్స్ dCx, the bond length between Cx equal to formula Rx plus Rc minus 0.09 into delta En. What is the meaning of delta En? Delta En means change in electronegativity of two elements. X యొక్క electronegativity 3, C యొక్క electronegativity 2, so 3 minus 2. సింప్లిఫై చేయండి. వాట్స్ ద ఆన్సర్? 1.18. ఇది నిన్నటి క్లాస్ సంబంధించి అటామిక్ రేడియస్లో వన్ మోర్ పాయింట్. అలాగే యూ హ్యావ్ టు కంప్లీటెడ్ వాట్ అబౌట్ ద అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అందులోనే మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే వాట్ అబౌట్ వ్యారీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్. In periods ionization potential in second period elements. In second period element, what are second period elements? Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. These are second period elements. From left to right in period, what about ionization potential? Actually, left to right, non-metallic character increases, definitely ionization potential is increases. That is the condition, that is the rule. From left to right, ionization potential is gradually increases. So, lithium is less than beryllium. Good. Beryllium is less than boron. Iondali, actually, Kani. Beryllium having fulfilled configuration, boron have not. That's why between beryllium and boron, beryllium having greater ionization potential than boron. Boron is less than carbon. Carbon is less than nitrogen. Alage nitrogen is less than oxygen iondali. Actually, as per rule, Kani nitrogen having half-filled configuration. That's why nitrogen having greater ionization potential than oxygen. So oxygen is less than fluorine, fluorine is less than neon. That is the ionization potential order in second period. Ionization potential అంటే first ionization potential, first IP order in second period elements. ఒకవేళ ఇది నాకు గుర్తుండాల్సిన అవసరం, నాకు పాయింట్ కావాల్సింది ఏంటంటే వాడు ఎక్కువ ఈ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ లో సెకండ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆర్డర్ అడిగాడు. సో గివ్ వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సెకండ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఐపి ఇన్ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్. దెన్ లిథియం ఈజ్ లెస్ దెన్, లిథియం ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్, బెరిలియం ఈజ్ లెస్ దెన్, boron is greater than, carbon is less than, nitrogen is less than, oxygen is less than, oxygen is greater than, fluorine is less than, neon. That is the right order. Not causing the order. It is second ionization potential order in second period element. So you can observe cheyana first ionization potential lo IP1 lo nitrogen is greater than oxygen. In IP2 second ionization potential oxygen is greater than nitrogen. ఈ కంపారిజన్ మీద బిట్ చాలా సార్లు అడుగున్నాడు. వాడు అడిగిన బిట్స్ లో కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, వాట్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ సెకండ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అడిగాడు. 4 ఎలిమెంట్స్ ఇస్తున్నాను. వన్ ఈజ్ కార్బన్, nitrogen, oxygen, fluorine. Among carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, what is the order of second IP? IP2 order ni represent చేయమన్నాడు. సో ఈ ఆర్డర్ తెలిస్తే మీరు బిట్ ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. Once again nana observe చేయండి. It is the order of first ionization potential in second period element. It is the order of second ionization potential in second period elements. Second period elements and second period first IP, second IP order. ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా బిట్ అటెంప్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఐపీ. వన్ మోర్ పాయింట్, ఐపీ వాల్యూస్లోనే ఇంకో బిట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బిట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి కాయిన్స్, మెటల్స్ అంటే వెల్ ఫెమిలియర్, మనకి చాలాసార్లు నేర్చుకుని ఉంటాం. కాపర్, silver, gold. The three elements are known as coined elements. The three metals are known as coined metals.
What is the order of ionization potential in coins metals అన్నాడు. So copper is greater than silver, silver is less than gold. That is the order of IP value in coins metals. Coins metals లో ionization potential order means what is the right answer? Copper is greater than silver, silver is less than gold. It is order of IP in coins metals. ఈ బిట్ కూడా అడగొచ్చు, what are the coins metal meaning? ఏంటన్నా coins metals means copper, silver, gold are known as coins metals. So నిన్న క్లాస్ రిలేటెడ్ గా అటామిక్ రేడియస్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్స్ లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫ్యాక్టర్స్ అవి. నెక్స్ట్ ఈ రోజు టాపిక్ సంబంధించి పార్ట్ 2 సంబంధించి electron affinity. What is the meaning? Electron affinity means electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy is known as electron affinity. It is the property of ఏంటన్నా మనం గుర్తుపెట్టుకో పాయింట్స్ నన్ను అబ్జర్వ్ చేయండి. It is the property of individual atoms. It is the property of individual atom. Electron affinity means electron gain enthalpy. It is a property of individual atom. It cannot be calculated. It cannot be calculated by direct method. It can be calculated by Born-Haber cycle. It can be calculated by Born-Haber cycle. Point number 4. Electron affinity is always exothermic element. Electron affinity is always exothermic process. Electron affinity ఎప్పుడు కూడా exothermic process except 3 of the elements. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తప్ప. ఎవరెవరన్నా అంటే బెరిలియం, మెగ్నీషియం, నైట్రోజన్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్వేస్ electron affinity is exothermic except 3 elements like beryllium, magnesium, nitrogen. Electron affinity is endothermic. Remaining elements electron affinity is always exothermic. That is the point number 3, very important point. Point number 4, second electron affinity. Second electron affinity is always endothermic. Second electron affinity is always endothermic. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్న 5 పాయింట్లు డిస్కస్ చేస్తున్నాను. పాయింట్ నెంబర్ 1, electron affinity means electron gain enthalpy is known as electron affinity. It is a property of individual atom, not for bonded atom. Bonded atom అంటే రేపటి క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. individual atom సంబంధించి it cannot be calculated by direct method. It can calculated by Born-Haber cycle. Electron affinity is always exothermic for all elements except 3 of the elements like beryllium, magnesium, nitrogen. Second electron affinity is always endothermic. మళ్ళా చెప్తున్న పాయింట్, electron affinity is always exothermic except 3 elements beryllium, magnesium, nitrogen. Second electron affinity is always for all, అన్నిటికీ ఇది ఎప్పుడు కూడా ఏమై ఉంటుందంట exothermic process. పాయింట్ నెంబర్ 5, ఈ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ సంబంధించి electron affinity, second third period elements having greater electron affinity, third period elements having greater electron affinity than second period elements. Second period elements కంటే third period elements కి greater electron affinity ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్గా 7th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, iodine. Actually electron affinity top to bottom gradually decreases. So maximum electron affinity is for fluorine atom, next chlorine, next bromine, next iodine. But what I am saying, third period having greater electron affinity than second period. అంటే fluorine కంటే chlorine greater electron affinity ఉంటుంది. So Cl is greater than fluorine. So what is the order of electron affinity in 7th group element? Chlorine is greater than, fluorine is greater than, bromine is greater than iodine. It is the order of electron affinity in 7th group element. In same manner, in 6th group element, 6th chalcogens and oxygen family, what is the order of electron affinity? Order of electron affinity observe cheyana. Sulfur is greater than, selenium is greater than,
tellurium is greater than oxygen. It is a correct order of electronaffinity. ఈ పాయింట్ నన్న రకరకాల బుక్స్ లో రకరకాల ఆర్డర్ ఉంది. కొన్ని బుక్స్ లో సల్ఫర్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆక్సిజన్ ఉంది. బట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ద యాక్చువల్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఆర్డర్ ఈజ్ sulfur is greater than, selenium is greater than, tellurium is greater than oxygen. The entire periodic table, the maximum electron affinity is for chlorine. Okay na? Alage in metals, highest electron affinity of metal is gold. Highest electron affinity of metal, electron affinity metals lo maximum electron affinity evaru untundante the metal is gold. ee bit kuda okati important. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆర్డర్ వాడు అడుగుతున్న బిట్ కూడా నేను క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. ఆర్డర్స్ ఇచ్చి రాంగ్ ఆర్డర్ని ఐడెంటిఫై చేయమంటాడు. మొన్న మీకు అసైన్మెంట్స్లో కూడా ఈ బిట్ ఒకటి తగిలింది. అబ్జర్వ్ చేయండి కేర్ఫుల్గా అసైన్మెంట్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఆఫ్ 7th group element, chlorine is greater than, fluorine is greater than, bromine is greater than iodine. Order of electron affinity in 6th group element, sulfur is greater than, selenium is greater than, tellurium is greater than oxygen. Electron affinity maximum or highest electron affinity containing metal is gold. ఇవి ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. ఇంకా ఈ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీలోనే వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది నాన్న, రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అండ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, electron affinity of neutral atom is equal to electron affinity of neutral atom is equal to ionization potential of uni negative ion. నన్ను అర్థమవుతుందా? ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ యూని నెగటివ్ అయాన్, ఆర్ లేదా అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ యూని పాజిటివ్ అయాన్. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండింటి మీద రిలేషన్ లాస్ట్ అసైన్మెంట్లో కూడా ఇచ్చున్నాను. ప్రీవియస్ నీట్ బిట్ ఆల్సో చాలాసార్లు నీట్ లెవెల్ అడిగిన బిట్టే. మరోసారి కేర్ఫుల్గా వెరిఫై చేసుకున్నాను కావాలంటే పేపర్స్. ఏంటన్నా రిలేషన్ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ యూని నెగటివ్ అయాన్, లేదా అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ యూని positive ion. That means X is a neutral atom. X. So electron affinity of X is equal to ionization potential of X minus ionization potential of X minus. Negative ion means X minus. లేదా ionization potential of X is equal to ionization potential of X neutral atom is equal to electron affinity of యూనిట్ పాజిటివ్ అయాన్ ఎక్స్ ప్లస్. ఈ రిలేషన్ మీద చాలాసార్లు నీట్ లెవెల్లో బిట్ అడగడం జరిగింది. కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. మరోసారి బోర్డు మీద ఉంది కాబట్టి వెరిఫై చేయండి. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ యూని నెగటివ్ అయాన్, ఆర్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు electron affinity of unique positive ion. That means X is a neutral atom, X minus is a negative ion, X plus is positive ion. Then relation is there. Electron affinity of X is equal to ionization potential of X minus ionization potential of X equal to electron affinity of X plus. ఈ టైప్ ఆఫ్ బిట్ కూడా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీలో తగులుతుంది. లాస్ట్ ఛాన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ నుంచి రాగలిగినటువంటి బిట్ ఏంటంటే 4 టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఇస్తున్నాను. ఆప్షన్ నెంబర్ 1, 2, 3, 4 అని. Which is not exothermic reaction or which is exothermic reaction or which is not endothermic or which is endo. వాట్ ఇష్టం ఏమైనా అడగవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక బిట్ క్లారిఫై చేద్దాం. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 వాడు ఇచ్చిన బిట్ ఏంటంటే Na గ్యాస్ is gives rise to Na plus plus 1 electron. Option number 2, O plus 1 electron is gives rise to O minus. Option number 3, F plus 1 electron is gives rise to F minus. Option number 4, O minus plus 1 electron is gives rise to
O minus 2. Option number 4. Option number 5, CH4 plus O2 gives rise to CO2 plus 2H2O. CO2 plus 2H2O. Option number 5. Option number 6, HCl plus NaOH gives rise to NaCl plus H2O. ఇలా 6 reactions for example observe చేయండి అన్న. And one more, 7th example is also there. Magnesium plus 1 electron gives rise to Mg minus. ఇలా ఉన్నాయి అనుకుందాం. Among 7 type of reactions are there on board మీద 7 type of reactions ఉన్నాయి. Which are exothermic, which are endothermic? ఇలా ఐడెంటిఫై చేస్తే వాడు ఏ బిట్ ఇచ్చినా మెట్ చేయొచ్చు. అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. సోడియం when electron loss అయ్యి Na plus గా మారింది, that means ionization potential. Ionization potential is always endothermic. Ionization potential is endothermic. Reaction number 2, gaining of electron. When gain of one electron, it is converted to oxide. That is first electron affinity. EA1, first electron affinity, is always exothermic. Good. Reaction number 3, gain of an electron, fluorine is converted to fluoride. It is also first electron affinity. Again, it is also example of exothermic. O minus plus 1 electron, O minus 2. Now one more electron is added, that is the second electron affinity. In the topic lo cheppanu, second electron affinity is always endothermic. Second electron O minus is converted to O minus 2 is always endothermic because of it is second electron affinity. CH4 plus 2O gives us CO2 plus 2H2. That means it is a combustion reaction. Combustion reaction is always exothermic reaction. HCl plus NaOH gives us to NaCl. Neutralization. Neutralization reactions are always exothermic. And Mg plus 1 electron. Nana, electron gain enthalpy is always exothermic. Except the 3 of the elements. What are? Barium, magnesium, nitrogen. They are endothermic reactions. So observe cheyandi. Reaction number 1, endothermic. Reaction number 2, exo. Reaction number 3, exo because of the both are first electron affinity. Reaction number 4, second electron affinity is always endothermic. Combustion reaction, exothermic. Neutralization reactions, endothermic. Electron affinity of magnesium, not only magnesium, beryllium, magnesium, nitrogen ki electron affinity is always endothermic. So what అడుగుతున్న బిట్ ఏంటంటే 4 reactions ఇస్తానన్నా, పికౌట్ ఎగ్జోథర్మిక్ అంటాడు, లేదా పికౌట్ ఎండోథర్మిక్ అంటాడు, లేదా విచ్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జోథర్మిక్ అంటాడు, లేదా విచ్ ఇస్ నాట్ ఎండోథర్మిక్ అంటాడు. సో ఈ ప్రాసెస్ తెలిస్తే ఈజీగా మనం పికౌట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకేనా? రైట్. నన్ను ఈరోజు క్లాస్ సంబంధించి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ పార్ట్ 2లో ఓవరాల్గా మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ డిస్కస్ చేసి, అలాగే అటామిక్ రేడియస్, అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కంప్లీట్ అయ్యి. సో ఇక్కడి వరకు కేర్ఫుల్గా వెరిఫై చేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయండి అన్న. థ్యాంక్ యూ.